ಜೀವನಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡುವ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೈದರೆ ನಿಜವಾದ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. To invoke God's blessings upon Sir David and his family, I respectfully invite Reverend Father Santosh Narona to come forward. I will tell of your wonderful deeds. Psalm 9 verse 1. I'm sure these words beautifully echo the life and service of Sir David as he retires today after 31 remarkable years as a physical educator, teacher at St. Michael's High School here in Dandeli. Sir, you have not merely trained students in sports, you have shaped lives. On the playground, you have taught lessons far greater than any classroom could offer. Discipline, teamwork, perseverance, resilience, and the true spirit of sportsmanship. You have inspired students to rise after every fall, to push beyond their limits and to believe in their inner strength. Retirement is not the end of your journey. It is the beginning of a new, meaningful chapter, sir. It's a time to pause and reflect and count the countless blessings of God who through you has touched so many lives. It is also a time for well-earned rest. Yet we know that a true teacher never retires, for learning and inspiring our life's calling. As you step into the new phase, we wish you abundant joy, peace, and good health. May your days ahead be filled with happiness, fulfillment, and new opportunities to continue making a difference in your own unique way. May God grant you all that you need as you continue to make this world a more beautiful place. God bless you, sir, and happy retirement life. Thank you, everyone. I'm standing with the behalf of St. Matthew CSA Church, St. Joseph CSA Church, as a believer of Sri Danam David. So he's very close to us. Since 3 years I come to know him. So he's a person with a golden heart. He's a person with the humanity. So moreover, is very unique in his ways. So we are gathered here for his retirement function, for gathering with gratitude and joy. Sir Danam David on occasion of retirement. Retirement is not merely end of the life. So it is a celebration of life, dedication and faithful service, commitment and sacrifice throughout his years of ministries and leadership. Sir Danam David has
served with sincerity, humility and dedication. These 3 points we can see in him. So retirement is not merely end for his career, and he need to remember God's goodness, and he need to remember God's faithfulness, and he need to wait for the God's promises. And so may God bless him on his occasion of retirement program, and may the merciful Father and bless him and guide him for his retirement day from now on. ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೇಷಕ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಹವ್ವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ಸಮಯ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದಾನಂ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು
ಹಾಡನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿರವವಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗುವೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿರವವಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗುವೆ. ಅಪ್ಪನಂತೆ ಬಲವು ನೀಡಿದ, ಅಮ್ಮನಂತೆ ಒಲವು ತೋರಿದ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡುಕ ತೋರಿಸಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿಸಿ, ನನ್ನ ಆಸೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನೆಲೆಸಿದ. ನನ್ನ ಆಸೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನೆಲೆಸಿದ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿರವವಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗುವೆ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಗಂಗೆ ಹರಿಸಿ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನದಿ ತೊರೆಸಿ, ಮನದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶ ತೊರೆಸಿ, ಯಶಸ್ಸೆಂಬ ಗರಿಯ ತೊಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಗೆಲುವು ತರಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಾರೆ ಎರೆದ, ನೀವು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಗುವೆ. ನೀವು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಾಗುವೆ ಬಾಳಲಿ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿರವವಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗುವೆ. ಆ ಸುಂದರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೂಗುಚ್ಛೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು PE ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೇ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ,
ಜಾನಾನ ಈ ಡೇವಿಡ್ ದಾನಮ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ನಾವು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ 2 ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 23 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಒಂದು 28 ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮದು ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಕೇಣಿ ಮೇಡಮ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದಂದರೆ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದ್ರಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸೋದು, ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯೋದು, ಎಷ್ಟು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು. ಡೇವಿಡ್ ದಾನಮ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ಕುಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸೋಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರವರು, ಜಡ್ಜಸ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದೇ ನಾವು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಾಗ ಆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ತೀರ್ಪು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ನೀವಿಬ್ಬರು CRP 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕೊಂಡು, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಜಾನಾನೈ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋದೇ 3 ಮತ್ತೊಂದು PT ಸರ್ಗಳು. ಎಲ್ಲಿ PT ಸರ್ಗಳು ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು. ಒಂದು PT ಸರ್ದು ವಿಷಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ತನ್ನ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಠವಾದಿಯ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತನ್ನ ಶಾಲೆದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ. ಇವರು ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಠವಾದಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಟ. ಕೊನೆಯದು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಖೋಖೋ ಬೌಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ, ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಪಾಪ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹಠವಾದಿ, ತನ್ನ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ತನ್ನ ತಾಲೂಕು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ತನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾವಾದಿ ಇದ್ದಂತಹ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಬರ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ. ಅದನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ತಂಗಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರ ತಂಗಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತಹ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಂತಹ ಡೇವಿಡ್ ದಾನಮ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂಡ, ನಾವು BO ಆಫೀಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮರು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ PT ಸರ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಾಗಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬಿಡದೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ದೈಹಿಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಳೋದ್ರ ಬಯಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೀಯವಾಗಿ
ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂಥ CRP ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ CRP ಮೇಡಮ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅವ್ರು ಹೇಳುವತ್ತಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇವರ ಒಂದು 31 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನಿಂದ ಅವರೇನು ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಡೇವಿಡ್ ದಾನಮ್ ಸರನ್ನು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಈಗ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷದಿಂದ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು ನನಗೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಹ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಮಗೆ, ನಾನೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವಿನಯದಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಸಲಹೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿನಯದಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಾಂಡೇಲಿ ಕಡೆ ನೀವು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಖಕರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯೇ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 31 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಅವರು ಕುಂತ್ಕೊಂಡದ ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರಳ ಸುಸ್ವಭಾವ, ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್, ಯಾವುದೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಈ ತನಕನೂ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅನ್ನುವುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಮಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿರುವಂಥ
ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಭಾ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Let us now invite our well-wisher, the Vice President of STC of our school, Mr. Riyaz Sayed. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವದಾನಂ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು, ನಮ್ಮ PTA ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಷಯ, ದಾನಮ್ ಸರ್ ಬಹುತೇಕ 33 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 33 ಸರ್ವಿಸ್, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸರ್ವಿಸದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಸೇವೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ, ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಯಿಚಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹ ಈ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಈ ನಿಯಮಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾನಮ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ PTA ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Encouragement and heartfelt wishes which have the power to inspire and uplift.
you, PTA members. It was a great honor to see my friend being felicitated on a great day. Sister Sally, Sister Sally, Sister Charlotte, my guru sitting in front, Sister Linda, Sister Selvi, Sister Philomena, Sister Radita, and all my gurus sitting in the and dear parents. As the felicitation was going on for David sir, I saw many of the children talking, and the main reason is that because David sir was not having the visit. He is my friend, and third is he is a guru to my children. So it was a triangular friendship. In fact, I will tell you one thing. This is the rarest of the rarest occasion a man can have in his life. Just imagine, born in Dandeli, studied in St. Michael's, gets job in St. Michael's, the same school where he has studied, gets retired in the same school where he has studied, and gets retired in front of the teacher who has taught him is something very great. In fact, I just wanted to tell the headmistress, sister, please check his date of birth. I have the doubt with his date of birth. I don't seem that he is 60. Please check him. It's on the lighter part. In fact, I don't know what to speak. A bit jealousy also, though we are classmates. He gets retired and I don't get retired. And I see him felicitating, I don't know when I'm going to get felicitated. This is the pathetic condition of friends. Friends get retired and I don't get retired. It's a profession, right? Now coming back to the facts. My dear friends, I was just sitting there and calculating 31 years of service, around 500 students per year. If you divide it into 31, almost 19,000, into 356, 60,000. My dear sir, 60,000 students have learnt under you, and you name any place on this globe, the student who has taught is dead. And this is achievable only by a teacher, not by a doctor, not by an engineer, not by any other profession. And this happens only because of a teacher. And that is the reason I say the teaching is one of the best professions the God has created, because you name anybody, there is a teacher behind him. I know this is not the time to speak. The more you speak, the more the claps I get before I speak. So I like to end up. But at the end of the day, my dear Danam, it is said 60 is just a number. You have got only a right not to sign on the register, but you have got a long life before you. And to be very precise, you teach, the politician's innings starts at 60, a teacher retires at 60. So I mean to tell, don't go for politics, it is not your cup of tea. I was just giving a comparison that politics starts at 60, so you have got a long years before you. Because I was just telling, when the children were telling, Jana nahi, and I was just seeing the tears rolling from his eyes, and it happens. 31 years of love and affection towards the students in various, it is not that we have got these 5 fingers, all the 5 fingers are different. And most interestingly, just imagine for a moment, if all the 5 fingers were equal, you cannot hold a thing tight. So there will be different characters, different personalities, different attitudes, children, and most interestingly, you have mended all these children to be a good citizen, and they have a very good in life. This is in fact what a teacher gets. So don't get disheartened. It is just an innings that you have completed, that is a teacher's innings. You have got a second innings, you have got all the time, and in fact, because I have come across many retired teachers, many friends who are retired, they become very busy after retirement. Up to retirement, they have got only one work to do what they have got. But the moment they get retired, they have got 101 work for everything, because nee retire agidalla nee madu, nee retire alla nee madu. So Danam, I'll definitely tell you, your life is going to be more miserable, because till now you are very much engaged in one work. After retirement, you are going to be engaged in very much of works. But anyway, once again, I, on behalf personally, because my brothers are studied under you, you are the guru of my brothers, you are the guru of my children.
and you are my close friend. I wish you God bless you with all the love affections to you, and also God give you all the courage and strength, and wishing you a very good retired life. Thank you. Thank you for giving me this opportunity and for a patience hearing. Thank you. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವಂಥ ಸೋಮಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ Headmasters, teachers, and all my dear friends. Today I am standing here to speak some few words about David Danam sir. Okay, humor part. It was the style that we used to use in our family. I was third standard. I saw a person entering the gate with ivory shirt, black pant. Coming inside, I didn't know that he will create magic in my life. The day when he came, he was been welcomed by a small rose by a girl on the stage. It is well said that Mata, Pita, Guru, Daivam. I will make a small change in that. Mata, Pita, Mama and Guru Daivam for me. After my mother and father, my Mama, then comes my godfather, who is David Danam sir. It is obvious a clever student who is taking 85% and becomes an engineer goes to America, or somebody becomes doctor. There are many, as someone has said, in 19,000 there will be so much advocate, so much doctors. Do you feel that a dull student become general manager for Hitachi? That is me. For the Tigno, I am general manager. It is how I say it is a testimony that I am going to give. It is said that he is in me. How? The question is come how? We were all dull students and all the Oxamos boys are sitting over there. We are all 94, 95 kids. Yeah, Sachin Naik. Okay. So happened so that in 5th standard when I came, he took me in volleyball. After that, I'll say a small incident that happened with me in 9th standard. He came there. Every year in 26th January, that time we didn't have any, you call it, mobile or any WhatsApp and all. In CMC, they used to conduct evening dance competitions and all. That time functions. Sir gave a name on 20th and he came and said, I have given your name, there isn't dance. I said, sir, it is all stupidity. We are doing just like a fun in the convent. How can you put my name over there? Believe my children, that day what happened? There was a tiny little bamboo that he has in hand, and there is a sports room down. He took me and caned me nicely on my legs and said, you have to dance. Ab kya karna? Joru bhai phir se gungur bandh li. Okay. We went and danced. The next day was changed. Everybody recognized me for Urvashi. Used to call me, people used to call me Mukabla, Urvashi. And do you know, children, it is 19,000 people, 90,000 students are trained under him, been taught by him. Do you have any nickname? My friends will call me the only one student who got the nickname. My name is Damya. I have been baptized by the David in the name called Damya. No student has this name. Only, yeah. After that, I will do the dance. Okay. So now coming to that. Education gives you knowledge, but PE gives you to take the decisions in life. PE, physical education, what we do, and dance and all what other curricular activities give you, there will not stage fear for you. You can speak on any point with presence of mind. This is what I always learn from my David sir, how to handle the situation, how to take decisions in life, because we went to state level, we went to district level in volleyball. That time, sir used to say, you take the decision and play the right game. Obvious, we never won the game, we lost, but we won in the life because of you, David sir.
Lastly, I want to end by small shairi which is well said by Mehndi Hassan. It is well written. ऐ जिंदगी लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, ऐ जिंदगी लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, क्या मेरे वास्ते तेरे दामन में कुछ भी नहीं। दिल भी आज एक जिद्दी बच्चे की तरह अड़ा हुआ है, या तो उसे पूरा आसमां चाहिए या तो कुछ भी नहीं। सर, मैंने अच्छे अच्छे खुदाओं को देखा यहाँ। डेविड सर, मैंने अच्छे अच्छे खुदाओं को देखा यहाँ, तेरे सामने सचमुच का खुदा भी कुछ भी नहीं। He was such a double. Thank you very much. Now I invite Sir David to address the gathering. Dignitaries on the dais, Reverend Sister Sally, Provincial Superior, Western Province Dharwad, Chief Guest Sri Shailesh Parmanan, Tahsildar Dandeli, Guest of Honor, Respected Sir Pramod Mahale, B.O. Halyal, Reverend Sister Charlotte, B.S. Educational Coordinator, Bethany Sisters, Western Province, Reverend Sister Claret, Correspondent of St. Michael's High School, Reverend Sister Joyce, Superior, Bethany Convent, Reverend Father Santosh, St. Joseph Church, Ambewadi, Reverend Father Meshach Burla, St. Matthews and St. Joseph CSI Church, Srimati Jyoti Prabha Madam, P. Superintendent, Halyala, Sir Riyaz Sayed, SDC Vice President, St. Michael's High School, my dear Bethany sisters, my family, dear teachers, dear midday meal ladies, PTA past and present members, teachers of various schools, headmasters of various schools, dear press reporters, dear parents, my dear ex-students, my colleagues, PE teachers, secretaries of various churches, church elders, pastors, students, and well-wishers. Today, with a grateful heart, I stand before you to thank everyone, those who are present here. First and foremost, I like to thank my Creator, my God, my Lord, everything, Jesus Christ, who has brought me to this world. I thank my parents who have given birth to me. I thank the founder, Father Founder, Saint of God, who has blessed me in this institution, and all my superiors, Bethany sisters, who have given me the opportunity to serve in the noble, reputed institutions. Dear those parents and students who have gathered here, respected dignitaries, I was born, my parents already told that my parents are from Andhra Pradesh. They came in search of a job and settled in Dandeli.
I was born in Dandeli, brought up in Dandeli. My education, primary education at St. Michael's Primary School. My high school education at Dandeli, St. Michael's. Degree I have completed, Bangunagar degree. PUC I completed in a JVD. Then physical training at Belgaum. When I completed my physical education training, the next day after 2 days I was called by Sister Tracy, St. Michael. She was administered at that particular time. She called me, then I went. She told that you work here. Because one of my friend was working there. He went to Bombay. That time she called me and she has given me the opportunity to serve in the Noble Institute. That was the first day. Totally 8 years I served in primary. So lovely sisters who were caring for me. Only I was the man alone there in primary, all were ladies. They used to say me that blessed man among women. Blessed man among, they used to say that. So after till 1993, 87 to 93 I have completed there in primary. 94 I got call from the secretary that I should go to high school. 94 I entered high school. After 1 year of my temporary post in high school, 95 my post was approved. My post was approved till 2026 April. I have completed 31 years or 32 years. Totally 40 years of service in Bethany congregation, Bethany society. 40 years I have spent among sisters. 40 years I have spent among sisters. I know every sister individually. I have the opportunity in high school to work among the able administrators. Sister Tracy in primary, Sister Jennifer, Sister Severin. Then high school, my first administrator in high school was Sister Pierin, who was a good guide, who was a supporter to me, who was guiding me. And Sister Linda, my guru, Sister Linda was my headmistress and she was my teacher. Sister Roman, my headmistress, Sister Biana, and my sister, Sister Renita, who brought me forward in all the fields. And the present sister, Sister Selvi. This is the Sister Philomene, sorry, Sister Philomene, I have forgotten. Sorry, sister. I used to call Sister Tiger. Sister Emil. So these are the sisters under whom I work, and these were a good administrators, good guide to me, and they always supported me, and they loved me so much. And I was able to serve among these sisters very well. They loved me. Even now also, no teacher is having courage to go to convent and eat. Among the convent teachers, nobody is having courage to go and I directly go and eat. That freedom they have given, because I have I was brought up in 40 years among sisters. I know every sister. And I can proudly say that Bethany Education Society, what it is there, Bethany Education Society, it is a wonderful society which ever I have seen. During my approval, I have seen so many of my friends who are approved, posts are approved. For the post approval, they take 25-30 lakhs, they demand. But this is the only one management doesn't take a single pie from me, and they have approved my post. And 40 years they have feeded me. That I am grateful to them. As a gratitude, I am grateful to them. 40 years they have feeded me in this institution. So I am very grateful to this institution, noble institution. I told sister, if I am retired also, free of service, I will render my service free to the institution. That I promised, sister. I
I think this is the biggest program after the retirement. This is the first program under the leadership of our Headmistress Sister Sally. So many parents have gathered, so many ex-students have gathered. You have come to bless me. That shows your love towards me. Thank you very much. Then one more thing, I was thinking what I am, what I was and what I am now. I was thinking what I was, what I am. Those days nobody knew me, only I was playing sports. Few people know in Dandeli know me. I remember I was thinking, as I was thinking, I got a plan. See, look here, before the death of Jesus Christ, he entered Jerusalem, that we call it as a Palm Sunday. He entered as a king to the Jerusalem, not on a horse, but on a donkey. See, all people, you see donkey, nobody will respect the donkey because of its voice, and it is called the dirtiest animal. And only that donkey is to bear the load. It is just people dislike it. But when Jesus sat on the donkey, as it was, he was entering and he was sitting on the donkey, people began to lay their clothes on the ground so that donkey should walk on the clothes. They put the leaves, palm leaves, and they began to shout. So previously, none was recognizing. When I was labeled PE teacher of St. Michael's High School, when it was labeled that PE teacher of St. Michael's High School, he belonged to Bethany congregation. People belong to salute me. People belong to talk to me. People belong to recognize me. That is St. Michael's. That is St. Michael's. That is Bethany Convent. So dear sisters, I am very thankful to you for the congregation, the president, the secretary, and all the elder sisters and all my headmistresses who should support you. Teresa, my sister, was my first teacher. We are so close. I thank you very much, dear sisters, for supporting me, for guiding me. You are always with me. I cannot forget you. And all my SDMC members, past and present. I remember you. You are so good to me. When the sports were there, you always support me, stood by me, and you have guided me. And Sister Frida, coming far away from Bangalore, here and there, and ex-students who are coming from far away to meet me. And I thank the Human Rights Commission, those who have come here. I thank the Telugu Samajam people. I thank my elders, church elders, secretaries, pastors, and all the well-wishers of my ex-students, all the well-wishers those who have come to bless me. I am very grateful to you. Suppose if I have missed any people, press reporters, especially press reporters, I want to thank you. And all suppose if I missed my family members, those who stand behind me, I want to thank one thing, I am alone. No family is there for me, I am alone, but I stay with my sister. I stay with my sister and brother-in-law and 2 kids, so they are my strength and hope. They are my strength. My family members are there, but I stay with them. Thank you, dear students. Once again, I thank all the members. Suppose if I left anybody, please forgive me. Please forgive me. Lastly, I thank all my dear teachers, Bethany families, all my teachers, those who were there with me for the last years, those who supported me, those who respected me. You have considered me as the elder brother. And especially thanks to my dear younger brothers, Sir Dasar, Sir Lakshmikant, Sir John, Sir Sadashiv, Sir Manju, and Chinamanti, all the midday meal ladies. All the midday meal ladies, thank you very much. Thank you, sir. And you are not only my brothers, you are my family members. Thank you for making this day. So many days I have seen me, they are roaming here and there, this, that, they have to serve, they are planning everything under the guidance of administrators. So thank you for making this event a successful one. Thank you one and all. Lastly, I want to thank my Jyoti Prabha madam. She was my physical director, she is a guide to me, and she always supported me, she respected me, and all the CRPs madam. Thank you very much. Once again, I thank all the Bethany sisters, those who have come from Dharwad, Bangalore, all the places. Thank you very much.
God be with you. God bless you. Your inspiring message will remain with us for years to come. Thank you, sir, for your service to the St. Michael's Convent High School, Danam. The presidential address is always a source of inspiration and direction. Let us welcome our respected President, Reverend Sister Sally, to address the gathering. This beautiful arranged program. I have witnessed so many programs, but first time I am seeing the hall is filled with the ex-students, family members, well-wishers, friends. That shows what was Sir David to this institution and to the society, especially to Dandeli. God bless your retirement years. It's nice to see the headmistresses coming back to honor their colleague. Sister Renita, Sister Philomene, Sister Pierin, Sister Linda. Wait there for the photograph after you finish it. Yes, the first headmistress of the high school who approved his post. And Sister Linda, his teacher and headmistress too. And we have Sister Teresa, the colleague in the primary section. Sister Frida, who was working in the St. Michael's High School office, who was a close associate of Sir David. So I request everyone, Sister Florin, Sister Malika, and rest of the Bethany sisters to join for a photograph. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರು ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರಲಿ. ಇವರ ಸೇವೆ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆತನಿ Guest of honor, the BU of Halyal Taluk, Sir Pramod Mahale. The distinguished guest, Reverend Sister Charlotte, the Assistant Provincial Councillor. Reverend Sister Claret, the correspondent of St. Michael's Convent Higher Primary School. Sister Sneha, the correspondent of St. Michael's Convent High School. Sister Joyce, the superior of St. Michael's Convent High School. Reverend Father Santosh, Reverend Pastor Meshak Burla, Mr. Riyaz Sayed, Vice President of SDC of our school, Mrs. Jyoti Prabha, the Physical Education Coordinator, Srimati Asha Deshmandari, Vice President High School Teachers Association, our beloved Headmistress Sister Selvi, Sir David, the Physical Instructor of our school, Srimati Lalita and Srimati Sridevi and Srimati Bibi Hazira, the CRPs of Dandeli. A warm and cordial good afternoon to our honored dignitaries and esteemed guests. As we come to the end of this beautiful celebrations, it is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of St. Michael's Convent High School, Ambewadi. Today, it is not merely a retirement function. It is a celebration of 31 years of dedication, commitment, leadership, and selfless service rendered by our beloved Sir Danam David. We have gathered with hearts full of gratitude to honor a man who has touched countless lives and left an indelible mark on our school family. Gratitude is the memory of the heart. Today,
Our hearts are filled with countless memories and immeasurable gratitude. First and foremost, I express my heartfelt thanks to Almighty God for blessing this occasion and guiding Sir David throughout his life. I sincerely thank the respected president of today's function, Reverend Sister Sally, for gracing this function and her inspiring presidential address. Thank you, sister. I request our headmistress, Sister Selvi, to present a token of love and respect. Thank you, sister. Please give us applause for the gratitude to the chief guest of our today's function, Sri Shailesh Pramanan, Tahsildar of Dandeli. Thank you, sir, in your absence. On behalf of St. Michael's Convent High School, Ambewadi, I also thank Sir Pramod Mahale, the BU of Taluk, in his absence. I extend my gratitude to the esteemed sisters whose guidance and blessings have made this occasion truly memorable. Thank you, sisters. I request Miss Nazrin to give the token of love to Reverend Sister Shalet. Miss Naina to Reverend Sister Claret. Miss Meeta to Sister Sneha. Reverend Sister Joyce. We thank Reverend Father Sanjay and Pastor Meshak Burla for gracing this occasion with their presence and invoking the blessing of Almighty and all of us, and especially Sir David. We have with us the CRP. We had with us the CRP of Dandeli, who are every way, Srimati Lalita and Srimati Sridevi. Thank you, ma'am. I humbly thank our beloved headmistress, Sister Selvi, for the sustainable support to school, teachers, students of St. Michael's. I now request Miss Naina to give the token of love to Sister Selvi. Thank you, sister. Thank you, Miss Naina, for school and thank you for your contribution and deeply appreciated your contribution. Thank you, sir, and all our SDC members. My heartfelt thanks to all the speakers, the CRP Lalita, Mr. Riyaz Sayed, then alumni Mr. Samson, Som Kumar sir. Yes, sir, what you told was really rarest of the rarest girls' school. They all shared their valuable memories, experiences, blessings, and words of appreciation. Your speeches and how. Thank you all the sisters of Sir David, brother-in-law, cousins, nephew, niece, all the family members and friends. A good teacher teaches. A great leader inspires, and a remarkable headmistress leaves a legacy. So here I sincerely thank all the past headmistresses of St. Michael's High School, Sister Linda, Sister Pierine, Sister Philomena, Sister Renita, Sister Freda, and all the sisters of Bethany Education Society for attending this function. Sisters, your gracious presence have added a great value for this special occasion. Your contribution to the growth and success of this institution will always be remembered with deep respect and admiration. Thank you all the sisters. We have with us the team of lawyers, West Coast paper mill dignitaries, esteemed alumni, HM of all the schools, teachers of other schools, colleges, well-wishers, and friends of Sir David. All you continue to support and your continuation, support and cooperation with our school has inspired our school students. Your presence reflects the enduring spirit and values of our school. Once a student,
students in dance and music for a beautiful performance. I also thank the decoration and sound system team, the registration committee, the midday meal staff, the press reporters, the journalists, and all the organizations who have honored Sir David. All the volunteers also, I also thank all the volunteers, students, and every individual whose efforts go unseen and made this event memorable. The influence of a good teacher and a great leader can never be erased. Similarly, your legacy will continue to inspire generations. Though you are retiring from the post, your guidance, your kindness, and patience. Have a wonderful day. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಪಹಾರ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ರಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೀಗ ಬೆತ್ತನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ ಸಮಾರಂಭ. ಬೆತ್ತನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬೆವಾಡಿ. Next, be ready. Firoz Firzadeh, Director, International.